Hey, good afternoon, everyone. I'd like to start with a bit of a historical look back into intelligence. And, Mandiant has been in this field for proper 15 years. When I look back at intelligence, we helped a lot of organizations, both governments and enterprise, to really benefit from intelligence. And we learned a few things. We learned that, first and foremost, you need a high quality and high fidelity intelligence. At the same time, we also figured out that intelligence process needs to be in place in order to benefit from that high grade and high quality intelligence. And in that lesson, we would like to emphasize today that those two components are essential for benefiting from the power of intelligence. And in the next few minutes, I'll try to elaborate why process and capability that you need to build is as important as the actual intelligence that you're getting. So let's start off by looking at what is actually intelligence. Oftentimes we think of intelligence as data, but reality is data is just a component in your intelligence creation journey. And you might be familiar with data if you look at, for example, military, that's a number of battle tanks, or in academia it could be number of exam questions. So it is very important, but it's not yet intelligence. In cybersecurity, you would look at IP addresses or URLs being an intelligence. Now you go to the next step as you build this pyramid, and you're looking at information. The defining characteristics of information is its ability to look backwards and perform statistical analysis on the data that's collected. And examples in, for example, military and defense space would include battle tank capabilities, or in academia, you'd be looking at exam duration, or for instance, in cybersecurity, it would be malware or actor analysis and capabilities. That is still not yet intelligence. The final stepping stone in intelligence creation is predictive forecasts and evidence-based and contextualized analysis. And that's what intelligence is all about. The best way to think of that, if you come back to the military space, is to think of battle goals of opposing force or a troop's morale. And consequently, when you look at cybersecurity, this would be tools, techniques, and procedures of cyber threat actors. Now, what's the ultimate purpose of intelligence? It's really to manage decision risk. If you're not using intelligence in that context, you're not benefiting from the most powerful asset that you may have for your organization. And decision risk is absolutely crucial at every level of organization, from executives to technical and operational stakeholders. Let's have a quick look at two types of intelligence that exist today. The first intelligence, which we consider the pure play intelligence, is so-called adversary and risk intelligence. And that is basically a combination of intelligence around industry, threat sector you operate, as well as geographical location of your business. The output of that basically includes vetted, contextualized reports that you can leverage in your infrastructure and in your security workflows. As a consequence, a lot of that intelligence is used by SOC, by CERT, and by various other functions within your business. Interestingly, in the industry today, we also hear oftentimes that intelligence is what's called deep, dark, and surface web monitoring. Indeed, it is important. However, strictly speaking, it's not something that you can easily operationalize. And if you try to do that, it may lead you to quite an unpredictable outcome, something along the following lines, which is basically chaos. This is why having a process of consuming intelligence in the right formats, in the right time, with the right quality in a sustainable fashion is absolutely crucial to really benefit and to use intelligence to fight adversary that you face today. So, again, coming back into the history and looking at why in the past deep and dark web monitoring has been at the forefront. In 2010s, when you look at the cyber underground, a lot of threat actors used to operate with the unchecked balance. There were no ransomware. The cyber underground was not populated by too many
law enforcement agencies and intelligence agencies, and it allowed cyber criminals to really monetize their activity through cyber underground. This has changed dramatically in the last 7 to 8 years. And that's primarily because we started to see the rise of ransomware, a truly potent capability that threat actors using today to obtain enormous amount of money. And you have heard about Colonial Pipeline, you have heard about Kaseya, and various other breaches. These are the reasons why cyber underground today no longer has that return of investment that other means provide. And it's one of the reasons when you look at intelligence and when you look at obtaining intelligence, it is important to really understand that you cannot monitor or you cannot benefit from monitoring cyber underground as you were able to do in the past. Again, to refresh your memory, the reasons why cyber underground data is of no particular value is primarily because data is duplicates. It's impossible to say whether it came from a past breach, and it's also very, very hard to determine whether this particular data can be forever destroyed by the actors. You cannot trust cyber criminals. Unfortunately, they do not have a code of conduct. So what is intelligence? Well, first and foremost, as we talked earlier, it's evidence-based contextualized insights. It's also only useful as your ability to operationalize it. Sometimes our advice as security practitioners is not to tell you go and buy intelligence, but in fact, ask yourself, can you operationalize it? Anything can be intelligence, even a conversation. It's what you do with that. Our job, our advice as a security company is to help you to make use of that. Intelligence from any source, from any vendor, it's really the most important component. So, when you look at the use cases, and Jinsuk has flashed it earlier, there are quite a few that springs to mind. And I think the most important thing is to look at the return on investment of each of those use cases. If you look at the bottom, you will see that the ones that provide narrow return on investment tends to be of technical nature. They are very important and useful. You can enrich your SIEM, you can enrich your SOAR. It's super powerful, but it has a narrow output to you as an organization. And as you move along through this line, you reach the executive use cases. And that's where you start measuring your decisions or start informing your decisions with intelligence. And that's what we're truly aiming to achieve, is to get you to the place where you can use Intel to measure your decision risk. Everything else will follow. In the last 15 years, working in Afghanistan, in Middle East, in Asia, in North America, in Latin America, in Europe, we have learned lessons. We learned that intelligence is enabler. If you use it right, you will be ahead of attackers. You will prevail. The threat profile is probably the most important intelligence service that you should consider starting off from. Threat profile is almost like a filter of the most important threats to your business. If you're familiar with the Pareto principle, 80-20 rule, it basically tells you and teaches you that you should focus on 20% of the threats that will contribute to the 80% of the damage or impact to your organization. That's what threat profile is all about. It basically overlays your internal organizational challenges with external threat landscape and impact and risk analysis. It's truly fundamentally powerful service. And when you look at how many times we've done threat profiles in the last decade, it is probably the most popular service for organizations that are willing to truly adopt best practices from the field. Because remember, intelligence ultimately comes from military and defense. And today it's adopted in organizations, in enterprise organizations, because it works in military, because it works in defense. And that's exactly what we're trying to advocate here. Think of that as a process. Think of any signal, any information, any report that you have, and how could you turn it into useful and valuable input to your business. If you're trying to enter a new market, if you're trying to deploy a new product, or if you're trying to establish a new business segment, intelligence can ideally be used to help your decision. In Mandiant, over many years of doing that, we have been trying to assist organizations to achieve that superiority and advantage of basically using intelligence in that particular way.
Now, threat profile is a truly quite an exciting document, and here we'll just show you a very high-level blueprint. This is an example of a threat profile for semiconductor organization. I'm sure many of you would find it close to your home, because obviously South Korea is one of the leading semiconductors countries in the world. When we built this threat profile with that organization, we looked at basically those threats and risks that will most likely affect the business from a mission kind of critical perspective. And the idea behind it is to focus on vectors of attacks, likely threat actors, and likely tools that they'll use, and then overlay it against your threat profile. Basically look at what will be the risk that you absolutely cannot ignore. In this particular case, it's related to the intellectual property theft, which is associated with several actors with a nexus to North Asia, specifically APC 41 and 10, and also some of the specific tools and techniques they're using. How do we know it? Well, we know it because we track those threat actors for many years. However, why do we put it on threat profile? Not because we think so. It's because we, working with the organization, learn that from them that this particular segment, that particular business represents the highest risk. And that's why it's on the threat profile. So you see, it's a joint effort. It's never a singular one-way street. The threat profile is a combined effort to build something that you can use and operationalize over a period of time. In fact, the best cyber threat intelligence use case is cyber threat profile management at a strategic and executive level. Obviously, this is just a blueprint, so it's to show you the idea. However, as you look at the risks and the impact to the business, you start to see a pattern. On the left-hand side, you see a risk associated with information operations, and whilst it's important to take care of, at the end of the day, you cannot police social media. So the organization's decision is that that risk will not be stopped, and therefore they will not focus on removing that. So that's the principle behind threat profile. And if you do it right, this will be dynamic, live document. It will never be a static document. It will be something that you will always maintain and always use intelligence to update those risks in a programmatic, consistent manner. Now, we talked about threat profile being the centerpiece of intelligence-led security, but it's still merely a first stepping stone. What you see here is a consolidated view that was created after many years of being in the field and building those intelligence-led capabilities. The threat profile is a starting point, but from then onwards you need to decide where do you want to take your intelligence capability. That's why we help you to assess it. You also need to think about uplifting and enhancing both your processes, your people, as well as your operational objectives. That's why we have capability uplift advisory component that is used by modern organizations to do so. Training part is often overlooked, but without having qualified skill set, qualified capabilities and teams, it's very hard to make use of intelligence. And that's why training is also extremely important. And then, of course, actual subscriptions. And notice, we just talked a lot about intelligence, and we haven't even touched subscription, not a single time. This is where subscription fits. It's critical. It's centerpiece too. But before you even invest into intelligence subscription, you really need to think, can I make use of that? And if you follow that principle, the best practice that we've seen all over the world, you will undoubtedly benefit from intelligence. And then finally, for some organizations, it's unattainable to manage it independently. And we understand. That's why we're here to also help you to operate it for a period of time. Full-time, part-time, whatever you like. That doctrine that you see here is probably the best way to make every dollar you spend on intelligence, every cent that you put into your intelligence program work for you. And we really hope that through this conversation and dialogue we have today, it maybe give you some ideas around how to consider operationalizing intelligence in the next few years of your journey. With that in mind, I'd like to thank you. Kamsahamnida. I will pass it to my esteemed colleague Eric to talk a little bit more about intelligence and more specifically about
An interesting intelligence use case which Phil Lowe will talk about, and that's security validation. Thank you. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 맨디언트의 김승윤입니다. 이고스가 발표해 준 내용이 사이버 스레트 인텔리전스라고 하는 내용을 이해하기 전에 꼭 들어야 할 주옥 같은 그런 내용이었다라고 생각을 합니다. 저는 오늘 여러분들에게 말씀드릴 내용은 뭐냐면 이런 사이버 스레트 인텔리전스라고 하는 주제를 가지고 실제 보안 사고가 발생한 뉴스를 여러분들이 봤을 때 어떻게 대응해야 되는지에 대한 부분들을 한번 얘기해 보려고 합니다. 일반적으로 이런 보안 사고에 대한 뉴스가 발생을 하면 예전에는 그랬어요. 전화가 옵니다. 혹시 IOC 정보 있나요? IP 뭐 봐야 돼요? 해시코드를 뭘 봐야 돼요? 라는 질문이 줄을 이뤘다고 하면 최근에는 한국 보안 시장이 정말 많이 발달했다라는 느낌을 제가 느끼는데 최근에는 전화 와서 어떤 질문을 하시냐면 공격 그룹이 어디예요? 만약에 공격 그룹이 확인이 됐다라고 하면 우리가 보안 장비에 적용할 수 있는 IOC가 어떤 것들이 있습니까? 라는 질문을 최근에는 하십니다. 정말 많이 바뀌었어요. 그래서 오늘 본의 아니게 계속 반도체 APT41이라고 하는 공격 그룹에 대한 얘기가 쭉 이어지고 있는데 얼마 전에 나온 기사입니다. 저번 주죠. 미세 공정의 90%를 차지하고 있는 반도체에서 미세 공정의 90%를 차지하고 있는 ASM이라고 하는 공정의 중요 기밀 자료가 중국 직원에 의해서 탈취가 됐다라는 내용의 기사가 났습니다. 그렇게 보면 어떻게 보면 사이버 공격이 아니고 일반적인 소셜 엔지니어링 공격이기 때문에 그냥 넘어갈 수도 있는 내용이긴 한데 하단의 기사를 다시 좀 자세히 보다 보면 ASML 자사뿐만이 아니라 공급사, 고객 등의 IT 시스템에 대한 사이버 공격이 증가하고 있고 일반적인 시스템 파괴라든가 금전적인 이익이 아닌 데이터를 빼내기 위한 멀웨어 또는 악성 소프트웨어에 대한 공격들이 포함된다라고 나와 있습니다. 즉 사이버 공격이 같이 포함되어 있다라는 걸 이제 명시를 하고 있죠. 여기서 두 가지 포인트를 저는 좀 말씀을 드리고 싶은데 첫 번째는 서플라이 체인 어택에 대한 부분입니다. 그리고 두 번째는 일반적으로 저희가 생각하는 침해 사고가 발생했을 때 시스템이 망가지고 데이터를 탈취해서 돈을 요구하는 게 아니라 특정 요즘에 고도화된 공격 그룹들은 내부에 그냥 머무르고 있어요. 아무것도 하지 않습니다. 비정상적인 노이즈를 만들지도 않아요. 그럼 뭘 하냐면 중요 데이터를 그냥 계속해서 게더링하고 밖으로 빼내는 일을 합니다. 그래서 우리는 우리 내부에 있는 조직이 악성 코드에 감염이 됐는지에 대한 부분들도 간과하고 있을 수가 있죠. 비정상적인 데이터, 비정상적인 트래픽들을 만들지 않기 때문에 그렇죠. 그래서 그럼 이런 뉴스 기사를 저희가 접했을 때 보안 관리자로서 뭘 해야 되는지에 대한 부분들을 한번 곰곰이 생각을 해봤어요. 그리고 그 내용들을 여러분들과 한번 나눠보고 싶습니다. 앞에서 ASML이 반도체와 관련된 아주 중요한 회사라고 말씀을 드렸죠. 그리고 한국을 보면 지정학적인 관점으로 보게 되면 미중 경제 갈등 중에 아주 미묘하게 중요한 위치에 있어요. 정치적으로는 미국에 더 가깝지만 경제적으로는 미국뿐만이 아니라 중국의 눈치도 봐야 하는 그런 상황이기 때문에 참 애매한 상황입니다. 그뿐만 아니라 반도체, 자동차, 2차 전지 그 외 여러 가지 산업들이 중국과 연계가 되어 있고 중국은 그러한 정보들 정말 침 흘리면서 저희를 바라보고 있을 겁니다. 그래서 맨디언트 어드밴티지에서 제공하고 있는 위협 인텔리전스에서 한국에 있는 이러한 기업들을 타겟팅하고 있는 중국 기반의 공격 그룹들을 한번 확인을 해봤습니다. 보시면 이런 공격 그룹들이 나와요. 15개의 공격 그룹이 나옵니다. 이 각각의 공격 그룹들이 자기마다 특색이 다 있고 그들이 사용하는 공격 기법, 절차, 툴 다 따로 있어요. 근데 이 모든 것들을 다 공격 프로파일링을 할 수 없기 때문에 이 중에 하나 APT41이라고 하는 이 공격 그룹에 대한 프로파일링을 한번 해보도록 하겠습니다. 앞에서 CTI에 대한 활용법에 대해서 한번 들으셨을 거예요. 그래서 전략적 관점, 그리고 운영적 관점, 그리고 전술적 관점에서
이 보안 공격 그룹에 대한 프로파일링 폼을 한번 만들어 봤어요. 첫 번째가 전략적 관점으로 바라보는 공격 그룹입니다. 그래서 실제 우리 조직을 어느 나라를 기반한 공격 그룹이 우리 대한민국에 있는 특정 산업군을 타겟팅하고 있는지에 대한 부분을 보면 중국, 그리고 그들의 목적은 파괴 공격이나 금전적 이익도 있겠지만 주요한 목적은 정보 수집입니다. 그리고 그들이 타겟팅하고 있는 국가와 그들이 타겟팅하고 있는 산업을 보게 되면 지금 보시는 것처럼 30개국과 21개의 산업군을 지속적으로 공격을 하면서 정보들을 수집하고 있다는 걸 알 수 있습니다. 이 부분에서 확인할 수 있는 건 누가 왜 우리 조직을 타겟팅하고 있는지에 대한 부분들의 인사이트를 약간 얻을 수 있을 거라고 생각을 하고요. 두 번째는 이러한 공격 그룹들의 1차적인 스트래티직에 대한 인텔리전스를 확보를 했다라고 하면 이 공격 그룹들이 공격을 할 때 어떤 공격 기법과 어떤 절차를 통해서 우리 조직을 공격하는지, 그리고 그 행위를 할 때 어떤 멀웨어를 쓰고 어떤 툴들을 사용을 해서 들어오는지, 그리고 어떤 취약점들을 이용하는지에 대한 부분들을 확인을 할 수가 있죠. 이런 부분들은 내부에 있는 SOC 팀에서 적극적으로 활용할 수 있는 정보가 될 겁니다. 그리고 세 번째 정보를 보게 되면 이제 지금 보시는 것처럼 취약점 그리고 IOC 정보들, 저희는 전술적인 인텔리전스라고 얘기를 하는데 이걸 전술적으로 표현하는 이유는 저희가 전술이라고 하면 야전을 얘기를 하잖아요. 그래서 우리 기업 보안에서 운영하고 있는 보안 솔루션들의 IOC 정보라든가 취약점 정보를 이용해서 특정 트래픽들을 들으면 즉각적으로 대응할 수 있기 때문에 이런 부분들을 이제 저희는 택티컬 인텔리전스라고 표현을 합니다. 그래서 이런 정보들의 포맷을 하나 기업 보안에서 만들었다라고 하면 그 포맷의 정보들을 이제 계속 채워 나가셔야 되죠. 정보를 채우면 이런 이제 데이터들을 얻으실 수가 있어요. APT41에 대한 앞에서 말씀드렸던 전술적, 운영적, 택티컬한 정보들을 이렇게 쭉 리스트업 하다 보면 이런 데이터들이 나오게 됩니다. 하지만 이 데이터에서 가장 중요한 부분이 뭐냐면 공격 그룹들은 계속 변화하고 있잖아요. 그래서 가장 업투데이트된 최신 데이터가 보안 관리자들 이 데이터시트 안에 계속 업데이트가 돼야 돼요. 그렇다라고 가정을 했을 때 내부에서 지금 보안 관리자들이 이런 데이터에 대한 업데이트를 하는 게 불가능하잖아요. 그래서 맨디언트 같은 전문 기업들이 전 세계에서 발생하고 있는 연 1000회 이상의 침해 사고에 직접 나가서 조사 분석을 하면서 거기서 공격자들이 진행했던 공격 절차와 진행 사항들, 그리고 그 안에서 사용됐던 멀웨어 그리고 툴들에 대한 데이터를 APT41에 대한 내용 또는 그 외의 공격 그룹에 대한 분석을 했다라고 하면 플랫폼, 위협 인텔리전스 플랫폼을 통해서 계속 업데이트를 해드리고 있습니다. 가장 최신의 데이터를 이용해서 내부에서 운영하고 있는 기업 보안의 체계를 강화하실 수 있는 하나의 초석이 되는 거죠. 그럼 이런 데이터만을 가지고 저희가 인텔리전스라고 얘기할 수 있을까요? 저희는 인텔리전스라고 얘기를 합니다. 근데 기업 보안 담당자 입장에서는 뭔가 아직은 좀 부족한 느낌이 있어요. 그래서 맨디언트 위협 인텔리전스 플랫폼에서는 어떤 내용을 추가적으로 제공을 하냐면 옆에서 보시는 것처럼 여러 가지 레포트들을 제공을 합니다. 이 레포트들은 APT41이라고 하면 APT41이 최근에 공격했던 공격 동향에 대해서 분석을 해줘요. 최근에 발생했던 침해 사고가 있다라고 하면 그 침해 사고에서 APT41이 어떤 공격 기법들을 썼고 어떤 툴들을 썼고 어떤 멀웨어를 썼는지에 대한 최신 분석 공격 기법에 대한 분석된 레포트를 같이 제공을 해드리고 있고요. 그리고 이 APT41이 속해 있는 중국에 대한 프로파일링, 중국의 그 외적인 정말 많은 공격 그룹들이 있습니다. 그래서 그 각각의 공격 그룹들이 최근에 어떤 행위들을 하고 있는지에 대한 통계 데이터를 제공을 해드릴 수가 있고, 그리고 우리가 속해 있는 그 산업군에서 어떤 공격자들이 공격하는지에 대한 트렌드 정보를 제공을 해드릴 수가 있습니다. 그러면 중국뿐만 그런 데이터를 통해서 보게 되면 중국뿐만이 아니라 여러분들이 익히 알고 있는 북한, 그리고 러시아, 그리고 이란 공격자들이 우리나라에 있는 특정 인더스트리를 지속적으로 공격하고 있구나라고 하는 것들을 즉각적으로 인지를 할 수가 있습니다.
그러면 여기까지 이런 데이터를 통해서 알 수 있는 건 뭐죠? 아, 우리 조직을 타겟하고 있는 공격 그룹들이 이러이러한 공격 그룹들이 있구나. 몇 천의 공격 그룹들이 있을 텐데 그 공격 그룹들을 모두 다 우리가 분석할 수는 없잖아요. 그래서 프라이어티가 높은, 우선순위가 높은 공격 그룹들을 저희가 프로파일링하고 우리 산업에 큰 영향, 비즈니스에 영향을 줄 수 있는 그런 공격 그룹들을 대상으로 해서 좀 더 적극적으로 대응할 수 있는 환경들을 만들어 나갈 수 있는 그런 인텔리전스를 제공을 해줄 수 있는 것들이 이제 맨디언트 인텔리전스를 통해서 제공을 하는 거죠. 그러면 이런 정보들을 저희가 이제 학습하고 확인하고 이해를 했다라고 하면 그 다음 우리가 할 수 있는 건 뭘까요? 실제 공격자들이 APT41이 반도체를 타겟팅하고 지속적으로 공격하고 있다. 그들이 공격하는 공격 기법은 이러이러하고 멀웨어는 이걸 쓰고 툴들은 이걸 쓰고 있다. 라는 게 다 확인이 됐다라고 하면 그 후에 기업 보안에서는 할 수 있는 게 실제 그런 공격들이 들어올 때 우리 내부에서 대응하고 있는 보안 체계가 정상적으로 동작을 해서 우리가 기대하는 만큼 잘 탐지하고 대응하는지에 대한 검증을 해보는 게 상당히 중요합니다. 그 부분을 이제 얘기하는 부분이 제 다음 세션에서 세큐리티 밸리데이션이라고 하는 솔루션을 통해서 여러분들의 보안 체계 강화를 할 수 있는 방법과 그들을 어떻게 검증할 수 있는지에 대한 부분들을 이제 준비를 하고 메시지를 전달 드릴 예정입니다. 저는 여기까지 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.